Now, something you've been hearing a lot about is how the Quran is not compatible with Western values. I mean, how could it be, right? How could it be? It's got terrible, terrible things in it, right? Obviously, there's a lot of stuff in it that's inherently violent. Now, I hear it all the time. That, it's the ideology of Islam. It's in the book, and that causes the violence. There's so many terrible things in the Quran, right? So, of course, people who read it, well, they're going to be violent. They're going to be terrorists, especially compared to people like Christians or, good Christians and good Jews, right? Well, the team at Dit Is Normaal did a bit of an experiment on this whole concept. Voor dit experiment hebben we een Bijbel gekocht en deze omgetoverd tot een Koran. Hierin hebben we schokkende passages gehighlight die sterk in contrast staan met onze westerse normen en waarden. Eens kijken wat er gebeurt als we de citaten uit de Bijbel voorleggen aan de mensen op straat, maar ze in een veronderstelling laten dat ze uit de Koran komen. Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, u zult dan het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien. Wanneer een man met een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden. Wat is jullie eerste reactie? Klinkt echt belachelijk. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit ook erin stond. Hoe kan je hierin geloven? Ongelooflijk vind ik dat eigenlijk. Handen afhakken en zo, zo zijn zij blijkbaar, maar Als je vanaf je geboorte al zo wordt opgevoed met zulke gedachten, dan ga je toch op een bepaalde manier denken. Dit komt over alsof ze weer willen onderdrukken en willen onderwerpen aan hun geloof. Die vrouw wil helpen en als dank wordt de hand afgehakt, dus... Ja, zo is het. Ja. Dat is niet goed, hè? Nee. Als je dit nou naast de Bijbel zou zetten, wat zijn dan voor jou de grootste verschillen? Ik vind de Koran, als ik dit zo hoor, die vind ik iets agressiever met de hak de hand eraf. Ik denk dat de Bijbel toch ook positieve dingen heeft. Ze vertellen het anders in ieder geval. Het grootste verschil is toch wel wat hier ook expliciet blijkt uit veel meer de rol van de vrouw. In de Bijbel staat er iets minder hard erop, gewoon iets vredeachtiger. Ja, de wereld verandert en ik vind dat we toch wel een beetje daarmee mee moeten gaan. De meeste mensen van ons hebben gewoon vrijheid van keuze en vrijheid van meningsuiting gehad. Ja. En daardoor ga je op een andere manier denken. Ik vind het erg dat wat ooit opgeschreven is, men als de waarheid ziet. Okay, so wow, cutting off people's hands if they're trying to help, or, stoning gay people to death if they, sleep with each other, that kind of thing. Pretty awful stuff, right? And of course people are shocked. And then they're like, well, look, man, it's like, that's how they are. See, if you grow up with this book, if you grow up with these teachings and this culture, you're going to act them out. So it's no surprise why Muslims are so violent. Except that, no, here's where they find out, oops, that's not actually the Quran, it's the Bible. Nou, dan hebben we een kleine verrassing voor jou. Want deze prachtige zinnen uit de Koran, die kwamen gewoon rustig uit de Bijbel. What the fuck? Serieus? Ja, wat de hel. Zo, dat had ik niet gedacht. Nee? Dat had ik echt niet gedacht, nee. Veel mooi voor woorden. Dit is echt ziek. Dit is echt ziek. Meen je dat? Ja. Dat hebben we heel goed gedaan. Niet verward. Ja, nee? Het zijn alleen maar vooroordelen. En ik zeg altijd van, je moet niet vooroordelen, maar zelf doe ik het ook alleen maar. En het is iets wat je niet bewust doet. Het heeft alles met de media te maken natuurlijk. Ik blijf er gewoon bij. Blijf gewoon rationeel nadenken. Ja. Kijk gewoon wat een beetje logisch is en doe er je voordeel mee. Natuurlijk heb ik vroeger ook bijbelverhalen gehoord en ik heb zelf op christelijke school gezeten. Mm-hmm. Maar nee, ik had niet verwacht dat dit erin stond. Nee. What the fuck? That's like the best response. You don't have to know Dutch to understand that. So there you go. But the last woman, of course, saying, look, I heard Bible stories when I was young, and I went to a Christian school. I had no idea that was in there. I had no idea that was in there. Yeah, it's because most people don't. Most people don't read those parts of the Bible. But see, the whole point of this isn't to say how horrible Christianity is, or to say how great Islam is. I think they're both kooky. I'm an atheist. I'm actually interested in facts. What's actually in both of them? And it turns out, both of those books are pretty horrible. At least they all have horrible shit in them. Not only that, but they're both written by human beings who had, of course, very limited knowledge and lots of imagination. And apparently also very, very little respect for women. That's kind of a theme both of them have. Okay?
However, both books, even though they have lots of terrible things in them, they also have some pretty good things in them too. And we can't forget that. In fact, both of those books encourage people to take care of the poor and the needy. And in fact, the Bible at least, well, Jesus doesn't really like rich people all that much. And in the Quran, they talk about Jesus as healing the sick. So Jesus was also a prophet in the Quran. You would know that if you read the books, which, as I just pointed out, and how these guys, these geniuses from Dit Is Normaal, which did great work, they pointed that out. So there you go. So now, what happens here is that these books are pretty open-ended. You can interpret them pretty much any way you want. You can interpret them to justify horrific acts of violence and brutality, as what's happened with the Crusades, or now what's going on with ISIS and Islamic fundamentalism and terrorism, right? But you could also use it to justify amazing acts of altruism and kindness. It all matters what role you allow the book to take in your life, or if you allow that book to take any role in your life at all, which you also have a choice to do. Remember, as an atheist, I have to remind people that, hey, you don't need a religion to be a good person. You don't need a religion telling you to be a good person, or a bad person too. You can do that all on your own. It's your life, it's your decisions, you can do what you want. But the overall point in here, and I think this is what they were going for, is that the great majority of people who practice either of these religions, on the broader or specific lessons of peace in their faith, they focus on that. They focus on the good stuff, not necessarily the bad stuff. Now, the people who commit terrible acts in the name of those religions, well, they focus on the bad stuff. And I've said it before. Everyone cherry picks. If you're a religious person, you cherry pick things. Even the best religious people will cherry pick things. Why? Because it's not exactly acceptable to stone gay people. It's in there. The Bible tells you should. But most religious people, the most kind people, they're going to look at that and go, absolutely fucking not. I'm not going to do that. That's horrible. Well, you're cherry picking. And that's okay. Because I'd rather have someone cherry pick the good stuff and apply it to their lives and the people around them than to cherry pick out the bad stuff. Because we all know what happens when you do that.